Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Meded ya Resulü, meded ya Sadat ashab-ı Resul, meded ya Meşâhih. Destur Mevlana Şahbullah Fevzi Hasan Şah Muhammed'den gani meded. Tarikatuna sahbe vel hayr fil camiye. Mümin için isteyeceği şey saadetü dâreyn'dir. İki dünyada da saadet olsun, mutlu olsun ister. Mümin duası budur. Ahirette anladık, cennete olur, mutlu olur, saadet olur ama dünya imtihan yeridir. Nasıl bu dünyada da mutlu olabiliyor? Dünyada Allah yolunda olduktan sonra onu yaptıktan sonra onun emirlerini Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz'in emirlerini yaptıktan sonra o saadettedir. Hiçbir şey yok ona, korku yok. Dünya, çünkü dünya fazla ve uzun bir şey değil. Hemen geçiyor. Günler, seneler geçiyor. Onun için dünyada sabit kadem olup da Allah yolunda, hak yolda olduktan sonra bu en büyük mutluluk budur. Etrafındakiler de ailesi, çocukları, kardeşleri, ihvanları, arkadaşları yani aynı yolda olduktan sonra o en büyük mutluluktur. Tabi dünya imtihan yeridir. İmtihan olmak isteyen yok. İmtihan kolay bir şey değil. Çocuklar bile ders, imtihan yapacaklar diye korkarlar, ne yapacağız, ne edeceğiz. Büyükler, küçükler imtihandan korkar. Onun için imtihan yeri oldu ama kolay bir imtihandır mümin için. Mümin olmayan için çok kötü bir imtihan yeridir ki bütün yaptıkları boşa çıkacak. Dünyada iyi bir şey yaptığımı zanneder. Halbuki hiç kötülükten başka şey değildir yaptığı. En büyük kötülük insan kendine yapar, nefsine yapar. Başkasının yapmadığını kendi yapar. Çünkü Allah Azze ve Celle irade vermiş, emir vermiş. O emirle, iradeyle insan hak yolda devam edebilir. Bazıları başka şeyler söyler ama Allah'ın hikmeti demek ki Allah bu kanunu koymuş, bu şeyi koymuş. Bu yolda giden mutlu olur. Saadet, mutluluk demek. Saadette olur. Hem dünya hayatında ve ahiret hayatında. Ahiret hayatı zaten inşallah müminler için en büyük mutluluktur. O da mümin olan, Allah Azze ve Celle'nin yolunda olan, Peygamber Efendimiz'in yolunda olan için o da kolaydır. Yani ahiret esasen kolay bir yer değildir. Dünyada Müslüman deyip geçinen çok insanlar var. Bazıları Müslüman demeye de bazen utanıyorlar. Başka memleketlerde olsalar ya kendinden daha yüksek bir şey, mertebe insanlar görseler kendilerini fazla dindar yahut şey yapmaya söylemiyorlar. Bir iyi yapıyorum zannediyorlar. Halbuki o yaptıkları zarardır. İyi bir şey değildir. Dediğimiz gibi ahiret zor yerdir. Burada
100 sene yaşasa insan çok yaşamış derler. Ahiret için 100 sene yani mümin olmayan içinler, yani Müslüman olup da Allah yolunda olmayan için, insan için 100 sene hiçbir şey değildir. 100 sene, 500 sene, 1000 sene, 100.000 sene bile mahşerde duran insanlar oluyor. Onun için o şey kolay bir şey değil. Dünyada o ahiret için, ahiretli mutlu olmak için Allah yolunda olacaksın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunda olacaksın. Ona muhabbet edeceksin, tazim edeceksin. Şefaatini isteyeceksin ki ahirette bir gün bile olmadan Allah'ın izniyle cennete vasıl olur. Havz-ı Kevser'e içip Peygamber Efendimiz'den cennete girer. Yok. Burada dünyada onları yapmayıp da neyse bir Müslüman dese bile gene o kadar 1000 sene, 5000 sene sonra bile girse gene kârdadır. Çünkü en sonda girer. Ama hiç imansız olanlar, onlar artık kendilerine kötülük yapan en büyük şey kendileridir. Allah muhafaza etsin. Allah bu dünya ahiret saadeti versin. Saadete darin olsun inşallah. Every time we say there is one word, Saadet Darin, meaning happiness in each place. Which is what we have two life. We have two life. One here, and second in the after death. This only two. Some crazy people, even between Muslims, they said reincarnation and coming from life from rat to cat to monkey to like this. This is a ridiculous thing. Only we have two life, and for the two life we make a praying dua to be happy in this two life. Life of dunya, which we are now here, and the life after death, which it is more important than this life. But of course, we are also saying, of course, life of akhirah, it is happy life for believer, for us, inshallah. But some people say, how the happy life in dunya? Happy life in dunya when you are following Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and his order. This is the biggest happiness for a believer, for mu'min. Even when they're doing worshipping, they're doing good thing. Every time, Allah give them happiness in their heart, even they don't have money, they are poor or ill or anything. Outside is suffering maybe, but in heart, Allah, He put this happiness for believer, which it is not in non-believer. You cannot find this. With happiness, for this we every time for saying, praying for this happiness in two place, and we are in this life. Maybe some people suffering, some people they are not suffering, but they don't have this happiness in their heart, because happiness was coming from through Allah. He put everything in heart of people, and this life
it is even long, maybe 100 years, for compare for next life, which it is after death. So believer must be happy, must be proud in this life. They are believer. Because many people nowadays, Muslims especially, if they are in non-Muslim place or another place, they are ashamed to say for themselves, we are Muslim, we are like this, or trying to hide themselves. And the shaitan also brings some kind of trick for people. They said phobia, Muslim phobia, like that. This is not excuse, but their shaitan make them to be not happy to show them as Muslim. Don't worry, you are Muslim. Allah happy with you. Don't think about other people. They are happy or not happy. Just be good with people and don't be ashamed with this what you have. Allah bless you. Allah give you the most blessed thing. For this, we are these people when in Akhirah. These people, many Muslims, they are not practicing, not showing. It will be for them difficult in next life because everything not easy. In this day of resurrection, long, very, very long day for some people. For believer who accept Prophet ﷺ and accept his shafa'ah, it will be very easy. Not one day even, they will be reached to paradise. You can drink from Hawz al-Kawthar from Sayyidina Muhammad ﷺ, the Prophet, our Prophet, and they enter paradise. But for other, 100 years, it is very short time in Akhirah, because maybe some people 500 years they will wait. Some of them 1,000, some of them 5,000, some of them 100,000 years they will be waiting in this very bad situation. No shadow, no water, hungry. Smelling very bad everywhere. So it will be real difficult for them. This is what they are thinking. They are nothing, no God, no body will ask what they do. They can do everything against will of Allah. It will be terrible for them. But for believer, as we said, it is happiness, most happiest day. But for who are believer, also they, if not practicing, if Allah forgive them, they will be maybe not so long. But if they have harming some people or other, this it will be problem for them to. If not forgive them, these people or this animal or anything they done hurt for this, it will be also long for them. But for non-believer, it is real terrible, because Allah gave them everything, and there was fighting every time they find something to be against Allah, to be against nature of human being. But must be like a human. They are not doing this. They are going out of this way, and they go doing this. And this is not only they're doing. They insist and to teach other people to do same thing. It's really terrible.
and they will be regret in Akhirah. Allah give us the both side happiness, inshallah. No test. It is not good, difficult for everybody. Test. Don't ask this. Only ask for forgiveness and ask a good thing from Allah, inshallah. Wa min Allah tawfiq al-Fatiha.